வணக்கம். ஹாய். நல்லா இருக்கீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கீங்க. சார் பேர் ரெண்டு பேருக்குமே பொதுவாக ஒரு கேள்வி தான். பேர் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது வெறும் ஒரு படத்தோட டைட்டில் ஈஸியா ஒரு சிங்கிள் வேர்ட் டைஸ்ல பிக்கா போய் கவுண்டர்ல டிக்கெட் வாங்குற மாதிரி கப்ஸாங்கிற பேரே வந்து அதெல்லாம் கேப்சர் ஆகும். ஸோ ரெண்டு பேருமே எப்படியும் கேப்சரிங் ஆர்ட்ஸ் லாங் டைம். ஸோ I should start with that. So, because I think you don't enjoy people praising you, but you get very shy. I'm not going to shy away. பல முயற்சிகளை வந்து ஒரு 25 வருஷத்துல ஒரு 15 படத்துக்கு மேல டைரக்ட் பண்ணி அதுக்கு நடுவில் ஒரு 40 வருஷம் படத்தை ஆக்ட் பண்ணி வெறும் ஒரு சிம்பாலிசமா ஒரு டைட்டில் பேரே இல்லாம போஸ்டர் வச்சு உபேந்திரால பெண்ணு தான் இருக்கு. சம்திங் so layered about you, sir. எனக்கு வந்து வார்த்தைகளே இல்லை. எவ்ரி டைம் ஐ ரீட் அபவுட் யூ நிறைய விஷயங்களை முன்னாடியே பண்ணிருக்கீங்க, ரொம்ப ஹைடா பண்ணிருக்கீங்க. அண்ட் எதை பத்தியும் பயப்படாம வர்த்தக சினிமா பத்தி யோசிக்காம இப்போ அன்பார்ச்சுனேட்லி லாஸ்ட் 10 வருஷமா தான் அதர் ஸ்டேட்ஸ் கன்னடா சினிமா பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஆனா 70s 80sல கிரீஷ் காசவல்லி பேபியும் சங்கர்நாத் பேபியும் நிறைய நடந்தது. You've been a front runner when it comes to novelties. எங்க இருக்கு சார் அந்த தைரியம் to be so novel about? எதுவுமே இல்லாத டைம்ல அந்த தைரியம் வருது. என்னன்னா when I started my career அப்போ என்னன்னா இது கூட பெரிய ப்ரொடியூசர் இல்லை, பெரிய டைரக்டர் இல்லை, பெரிய ஹீரோ இல்லை. அப்போ நான் டைரக்ட் பண்ணுவேன். எப்படி ஆடியன்ஸை கூப்பிட்டு தியேட்டருக்கு அப்போ இதுதான் ட்ரை பண்ணுவோம். டைட்டில் வேற மாதிரி வைக்கலாம், ஒரு போஸ்டர் டிசைன் எதாவது பண்ணலாம், ஒரு சாங்ல எதாவது பண்ணலாம். அப்புறமா படம் பார்த்து ஒரு 20% வராங்க படத்துக்கு அவர் போயிட்டு வெளியே சொல்லணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி எதுவும் ஒரு மேட்ரு இருக்கணும். அந்த இட் இஸ் ஆல் லைக் தட் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தேர். சார் ரஜத்லயே டான் தான் சொல்லிருக்கோம். எப்பவுமே இந்த கலர் ஷர்ட் ப்ரிஃபர் படத்தை ஐ திங்க் ஒரு கேங்ஸ்டர்ன்றது வந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்ல பாக்குறது இல்லை. பட் நீங்க கன்னட சினிமா கேங்ஸ்டர் அதெல்லாம் எப்படி பாக்குறேன்னா ஐ திங்க் ஒரு கேங்ஸ்டர் நல்லது பண்றாரா கெட்டது பண்றாரான்றதை தாண்டி அவர் வந்தாலே 10 பேர் திரும்பி பார்ப்பாங்க ஷார்ட்ல. அது நீங்க ரொம்ப வருஷமா பண்ணிட்டு வாழ்க்கை ஒவ்வொரு முறையும் சிரிச்சி பதில் சொல்றாரு பாருங்க. So the more you praise, I'm not going to get every time I used to praise him also on set and he'll laugh like and he'll smile making you embarrassed. And so sometimes it's like literally you're like I should shut up because it's embarrassing him, but you genuinely mean because I have seen her actually. எல்லா பெரிய ரஜினி சார் கூட எவ்வளோ பெரிய தெலுங்கு தமிழ் எல்லா ஸ்டார் கூட பண்ணிட்டு இங்க வந்து எனக்கு எல்லாம் சொன்னா எப்படி ஆகுது? No, so I told him that I feel so privileged to be working with a star like you, and you're so down to earth and humble. He's like, no ma. Yeah. Ma'am, அதாவது multiple languages, multiple times, dance has always been a unique part of your lifestyle. How much of you being a great dancer has helped you emote and perform on stage? I'm told in my family that I started dancing before I could walk, and that same I saw in Radha. She could understand beat and start moving her body even before she started walking. She was crawling and sitting and dancing. For me, dance is a very important part of my life. I think I even dream in dance. So, and all the art forms are interconnected and one leads to another. And especially Kathak is literally, it means telling a story. Kathak is Kathak. And for someone to understand dance, I think acting kind of becomes easier because you understand emoting and expressing. I used to do a lot of dance programs before with my teacher, Shriya Saran, and I did in Kabzaa as well. More than anything, I feel it teaches you hard work. It teaches you the importance of riyaz, because the same step you do for again and again for years. And it teaches you how to respect your teachers. And it teaches you passion, because that's the only thing that drives you going back to dancing and keep doing it. I feel those qualities are important in any profession that you do. And it also makes you, for me, acting or dancing is
actually a holiday, it's pleasure. It's not work. It's what I love. எனக்கு இது ரொட்டேஷன் பாலிசி சார், 2 பேரும் இருந்தா ஒரு கேள்வி இங்கே ஒரு கேள்வி, அதை தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க சார். கேங்ஸ்டர் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஆஃப் லேட் நிறைய பார்க்குறோம். கன்னட சினிமாவோட இது ஒரு அடுத்த ஃபேஸில் வந்து கேங்ஸ்டர் கதைகளை வந்து மிகப்பெரிய ரீபூட்டாகவே பார்க்கப்படுது. இந்த ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸிடான்ற ஃபேக்டர் ஐ திங்க் இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஸ்டோரின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும், மொபைல் ஃபோனில் இந்த திருமணிக்கு வந்து 10 தடவை போகிறோம் அப்படின்னு தூங்க முடியாது. பிளானிங் இஸ் டூயிங். ஸோ திஸ் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்ற கதைக்களம் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்குது? இல்லை, இது கரெக்டாக பேசுறதுக்கு ஆள் இங்கே இல்லை. ஆர் சந்திரன் இங்கே இருக்கணும். பிகாஸ் இது ஹிஸ் ட்ரீம், ஹிஸ் தாட், ஹிஸ் ஸ்டோரி அண்ட் ஹிஸ் பேஷன். ஃப்ரம் 3 years உங்களுக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலி இப்போ ஸ்டார்டிங் இந்த ஊருக்கும் அதே ஸ்பிரிட்ல இருக்காங்க. ஏதோ ஒரு as you said, actually it is not so easy. என்னன்னா ஒரு பீரியட் சப்ஜெக்ட் வந்து காஸ்டியூம்ஸ், ஒரு செட், ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அத்தென்டிக்காக பண்ணணும். ரொம்ப பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்டோரியில எப்படி அந்த டைம்ல எந்த ரவுடிசம், அந்த மகாராஜா அந்த டைம்ல இருந்தது எல்லாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதே ஒரு பெரிய மேட்டர். அது சந்துருக்கே சொல்லணும். சந்துரு கூட ஒரு இன்டர்வியூ நீ கேட்கணும். கண்டிப்பா கேட்பேன். ஏன் உங்ககிட்ட கேட்கலன்னா உங்களோட டைரக்டர் ரைட்டர் இருக்காரு, அந்த உங்களோட ஒரு சில கதைகளோட தழுவலையே அவரே படமா டைரக்டும் பண்ணியிருக்காரு. Not wrong, I Love You was also was inspired with one of your earlier romantic films. So at any given day you are a director also, sir. அதனாலதான் அதோட அம்சத்தையும் உங்களால பேச முடியும்ன்றதுனால தான் கேட்கறேன். So I think அந்த ஒரு ஆக்டரா வந்து every time you நல்லா இருக்கேன் துப்பைகள் வந்துறாங்களா அப்படிங்கிற 3 பேரை சொல்லலாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஏதாவது ஒரு சைல்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் ஒன்று வந்துச்சு. ஆமா, எப்பவுமே இந்த ரெட்ரோ இது பண்ண நான் ரத்த கண்ணீர் பண்ணிருக்கேன். மாறாத பண்ண படம் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா, அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அந்த படம் பண்ணும்போது. பிகாஸ் நான் டைலாகும் அது இது பண்ணேன். அந்த ஸ்டைல் இருக்குல்ல, இப்போ கூட ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கே. நான் எங்கே போனா கூட அதே டைலாக் கேட்குறாங்க. ஸோ ரெட்ரோ இந்த ஸ்டைல் இருக்கு இல்லையா, அந்த காஸ்டியூம் ட்ராமா இருக்கு இல்லையா, இப்போ எனக்கு இந்த டெவலப்மெண்ட் சொல்றாங்க. இப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆன அப்புறமா இந்த ஸ்டைல் போயிடுச்சு, அந்த ஒரு கிளாமர் போயிடுச்சு இல்லையா. 70s ஒரு பெல்ட் போட்டா அப்படி இருக்கிற பாருங்க. நான் சும்மா இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் வந்துருக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளோரல் ஷர்ட்ஸ் எல்லாம். ஸோ அது கிளாமர் அது வேற ஆக்சுவலி. தட் இஸ் வை ஆக்சுவலி ஆல்வேஸ் ஃபாஸ்ட் கோல்டன் பீரியட் அது. அதெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஒரு சிம்பிளா ஒரு பர்மடா போட்டு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறாங்க. But I love how you change your body language also. And this one of the shots where he's wearing the shirt. So if you wear that, no, yeah, but still to get it, like it's pretty cool. And in the song they use that shot, right? Yeah, it's very powerful. Like what you did with Shivaji and Manu. கிட்டத்தட்ட நீங்களும் பண்ணிருக்கீங்க. You also managed to get into the scheme of the role every single time. And but how is it like for you? See, for instance, when you wear in a set, I'm asking him, is that as an actor, you know him like half of the you love the director or not, right? Like you know. And then you know that I love this director and I'm going to do my job and I'm going to give my best anyway. But I know I love this guy and I know he'll do the best. But as a director, you kind of know more because you've been on the other side. No, I stopped long back. When I started my career as a director. Director start பண்ணேன். அப்புறமா ஹீரோவா நானே லான்ச் பண்ணேன். நானே ஹீரோ நானே டைரக்டரா பண்ணேன். அப்புறம் I started actually acting with other directors. ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆச்சு. 4-5 years was horrible actually. எது கேட்டா கூட சும்மா உட்கார முடியாது எனக்கு. சார் ஏதோ ஷார்ட் ரெடி சார், நீங்க எல்லாம் ஷார்ட் சார் லைட்டிங் போட அங்கே இருந்து நான் என்ன பண்றதுன்னு போயிட்டேன் சார். என்ன சார் டைலாக் என்ன இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ண சார், ஷார்ட் இப்படி வச்சா எல்லாருக்குமே டிஸ்டர்ப் போச்சு. Then I understood, no, because when I am doing film with other directors, you should respect him completely. Otherwise, you should not do only. Correct. Then I completely heard back actually, no. Because once I ரொம்ப discuss எல்லாம் பண்றேன் ஸ்டோரியில ஒரு வாட்டி நான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்புறமா இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு. After hearing all the stories, everything, then I went for that shooting, no, then completely everything is changed. What's happening here?
Okay, leave it again. Yeah. Because then I realized actually, okay, this job is completely different. Correct. Like a puppet actually. I should go and act. Whatever he says, I should act. Otherwise, I should not act in other movies. Correct. So in between, actually, for my satisfaction, I direct. Now I direct. அந்த கிரியேட்டிவ் அங்க இருக்கிறதுனால தான் சார் நீங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல். எல்லா கதைகளையும் டிஸ்டோபியன் பண்ணிட்டீங்க, சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் பண்ணிட்டீங்க, சட்டையர் பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப சார் நீங்க நிஜமாக ஹாப்பி மேம். எனக்கு இந்த கதாபாத்திரம் பார்க்கும்போது வெறும் ஒரு லவ் சப்போர்ட் கிடையாது. ஆர்மி ஆஃபீஸர் கோயிங் நோ. ஸோ ஐ எம் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் ஆல் I can't tell you what I'm doing, okay. but I can say that what I love about my character in this film is that she's a woman of love and she's ruled by love. So she's very strong but also very vulnerable, and you kind of admire how much love rules her heart. So that's what I love about her. ஏன்னா இப்போ காலகட்டத்துல காதலை எப்படி நம்ம பார்க்கிறோம்ன்ற அது பார்வையே வேற. 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டேக் ஆன் லவ் ஆசெட்ஸ் இஸ் வெரி மீனிங்லெஸ் டச் டு இட். இட்ஸ் சோ பொயட்டிக், இட்ஸ் சோ ரொமான்டிக். ஸோ ஒரு லவ் சப்போர்ட் இருக்கும் கதாபாத்திரமா. நீங்க பிளே தி ஹீரோயின், தேர் இஸ் ஒன் லெவல் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி பிட்வீன் தி ஆக்டர்ஸ் ஆல்வேஸ். பட் திஸ் இஸ் பீரியட் அகைன். யூ லுக்கிங் ஹிம் ஃப்ரம் கிலோமீட்டர்ஸ் அவே, ஃபீலிங் இட். Yeah, that was very there are a lot of times I was asking Chandu sir, you think, how will this work? How will this work? There's a very beautiful little story he has about fires, and I'm like, this is so beautiful, this is so beautiful. But it's just, I feel there's a lot that you say with your eyes back then, and he tried to put that and bring that. Song is there to tell everything. Beautiful song. Yeah, It looks really. I'm very grateful for that song. So I think that song kind of set It the is vibe. also very good actually. Yeah. I'm very grateful for that song. Also, that sets the vibe of the whole film. சார் மாற்று சினிமா, வர்த்தக சினிமான்னு கன்னட சினிமாவும் ஒரு லாஸ்ட் 30-35 இயர்ஸா ஒரு நிறைய வருமானம் தாண்டி தான் இன்னைக்கு இது ஒரு படத்துல பெருசா எதுவும் யோசிக்காம ஜாலியா நடிச்சுட்டு வர இன்னைக்கு கன்னட சினிமா எவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. ஐயோ, இது ஜாலி இல்லை. இது வந்தா ஒரு 5 சீக்வன்ஸ், ஒரு 5 நைட்ஸ் 6 நைட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இந்த மட்டு அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, எல்லாம் ரெயின் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி நிறைய சீன்ஸ் இருக்கு, ஆக்ஷன் சீன்ஸ் இருக்கு இல்லை. பட் எஸ், ஒன் திங் இஸ் actually that look wise actually that overall the film actually that look wise is really beautiful and we enjoyed that vintage cars, the get-ups நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த suits, the glasses, the dialogue delivery sometimes with me and her actually like golden days. இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு இது இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்டர் இருக்கு. சார் ஏதாவது ஒரு கன்னட சினிமாவில் புதுசா பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா நீங்க ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டா இருக்கீங்க. ஏன்னு சொல்றேன், ஓம்னு ஒரு படம் பண்றீங்க, ஒரு கல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு. இதுல உங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்குற ஒருத்தரை வச்சு ஹீரோவாவே படம் பண்ணி இதுல நஜர் தெரியும் அப்பவே ஃபீச்சர் பண்ணி ரிசோர்சஸ் இல்லாத காலகட்டத்திலேயே அவ்வளவு முயற்சிகள் பண்ணுவீங்க. இன்னைக்கு இவ்வளவு ரிசோர்சஸ் இருக்கும்போது எப்படி சார் கம்பேர்? Now I feel like I have to do a lot more actually. நிறைய பண்ணணும் இப்போ. இப்போ இன்னொரு சேலஞ்ச் இருக்கு ஆக்சுவலி. நீங்க சொன்னது கரெக்ட். அப்போ என்னன்னா ஒரு எப்போ எனக்கு அது வருது, அப்போ ஸ்டோரி பண்றது ஈஸி, படம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், நல்ல ரிசோர்சஸ் இல்லை. இப்போ எல்லாமே இருக்கு, கண்டென்ட் இல்லை. நான் எப்பவும் திங்க் பண்றேன், என்ன படம் பண்றது, ஒரு ஆக்ஷன் எல்லாருமே பண்றது, ஒரு லவ், ஃபேமிலி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் ஆகுது, ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் நியூ வந்து அப்போ அது சேலஞ்ச். நான் எப்பவுமே அப்படியே திங்க் பண்றேன், இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க, நான் அதை விட்டு எதாவது பண்ணலாம். சார் நீங்க ஒரு இது ரெண்டு பேரும் எவ்ரி டைம் யூ டூ a story அதுல இருக்கிற philosophy உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு முதல்ல டச் பண்ணும். You've done political science, you also practicing politician. இந்த ப்ரொட்டாகனிஸ்டோட கதாபாத்திரம் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் ஆயிடுச்சு. சட்டம் தெரிஞ்சவன் சட்டத்துக்கு எதிராக சும்மா போக மாட்டான்,
ஏதோ ஒரு ட்ரிகர் உள்ள ஆர்மியா வாஸ் கோயிங் ரோக். அவரை அட்டாக் பண்றதுக்கு ஒரு வெள்ளக்காரன் வந்து திரும்ப ஒரு இந்தியனே இறக்குறான்றது வந்து பல டைனமிக்ஸ் ஓப்பன், ரொம்ப எக்ஸைட்டிங். இதுல ஒரு அவ்வளோ டெப்த்ல போறது வேண்டாம். பாக்குறாங்க வந்து விசில் அடிக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். இதோட பிலாசபி உங்களை எப்படி சார் வருது? இந்த கதை சும்மா நீங்க ஹீரோவெல்லாம் வாங்க, ஏன் பண்ணணும் இந்த படம்? ஏன் இல்ல, இந்த படம் நான் பண்ணது பிகாஸ் ஆஃப் சந்திரு, அண்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் விஷன். நான் ஒரு பெரிய ஒரு இது பண்ணணும், ஒரு கேங்ஸ்டர். இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு கேங்ஸ்டர் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காட்ஃபாதர். ஓகே, ஒரு கல்வி நமக்கு காட்ஃபாதர் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும். ராமோகன் வர்மா, எனிபடி, மணிரத்னம் சார் எல்லாருமே அது ஒரு இதாக இருக்கிறாங்க. இப்போ இது வந்து இருக்கு ட்ரெண்ட், ஒரு கேஜிஎஃப் மாதிரி படம் பண்ணணும். சிவா ஓம் வந்து இருக்கு, அப்போ எல்லாம் சிவா ஓம் மாதிரி படம் வந்து அது அப்போ ஒரு ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் வருது. அப்போ இப்போ இந்த டெக்னாலஜிக்கு ஒரு லைட் அண்ட் ஷேட்ல ஒரு போட்டோகிராஃபி, ஒரு விஷுவல், அப்புறமா ஒரு கிராபிக்ல பண்றது ஒரு விஷுவல்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும். ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாரு, இந்த ஸ்டோரி எப்போ பண்றீங்க, எப்போ பினிஷ் பண்ணி வைக்கிறீங்க, பண்றீங்களா? எதுக்கு கேட்டது தெரியாது. 3-2 கரெக்டா செஞ்சுட்டு வந்துருச்சு, ஒரு 3 years அப்படியே போயிடுச்சு. அவர் அந்த சுவிட்ச் ஆஃப் சுவிட்ச் ஆஃப் லைட்டா பண்றாரு. இப்போ வந்து ஒரு ஹீரோ மெட்டீரியல் தான் ஆன்சர் பண்றாரு. உங்களுக்கு ஒரு டேரக்டர் வரவே மாட்டாரு, என்ன ட்ரை பண்ணாலும் நெக்ஸ்ட் படம் வர ஒரு படம் ஏன் பண்ணணும்னு ஒரு கேள்வி மனசுல வருது. மோர் தென் காம்பினேஷன், மோர் தென் பெரிய படம் அப்படின்றதுதான் தாண்டி இந்த கதாபாத்திரம், this character I want to do ஏன் தோணுச்சு? When I met Chandru sir, so he explained the story to me, and he had like the whole film in his mind, and then it was very visual. Like he explained a few scenes to me, and then he showed me exactly. Yeah, he showed me. Generally he accepted. Oh, this is his vision also. He showed me exactly how to order everything. They're very clever. Yeah, because you don't understand, right? And he had the whole cut of the film that he had already shot, and I was amazed. I was really impressed. And I was like, wow, this guy has such a beautiful dream and such a big dream, and he's putting all his heart and soul into it. I just wanted to be part of his vision. So, and then he explained my character. I kind of fell in love. Yeah, that's how it was. வெளியிலிருந்து சினிமாவை நம்ம ரசிக்கிற எல்லாருக்கும் சொன்ன மாதிரி எடுத்து முடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு குழந்தைய எடுக்கலாம். இந்த படம் பொறுத்தவரை ஒரு ஆக்டர் வந்து ஒரு ப்ரிவெலிங் ஸ்கெடியூல், சாப்பாடு, டைட்டு கொடுத்தாங்க, இது எல்லாம் வந்து இந்த டைட்டல் ஓகே பண்ணுறாங்க. இது சார் ரொம்ப ரிவார்டிங்காக இது எனக்கு ரொம்ப அது நான் எதுக்கு வந்து இங்க இது பண்ணது வந்து எதோ வருது, அது வேண்டாம். இப்போ அவ்வளவுதான் என்ஜாய் நீங்க டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீம்ல போயிட்டு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் பண்ணிட்டு இப்போ நான் மறுபடியும் பிலாசபிக்கல் எல்லாத்தையும் போனேன்னா எதுக்கு எங்களை ரியல் லைஃப் எங்களுக்கு அவ்வளவு பிடிக்காது. ரியல் லைஃப் we don't want all these things. But we are so good for real life. I have to do something else. நீங்க எவ்வளவு ஆர்மி கழித்து போட்டு கேட்குறீங்க. Truth is these are our profession. Like these are our bread and butter. We do, and sometimes we enjoy, sometimes we don't enjoy also. Yeah. Sometimes இந்த படம் finish ஆனா போதப்பா அந்த மாதிரி ஆகும். கம்ப்ளீட் செக்ல ஒரு என்ன ஒரு பாசிட்டிவா ஒரு இது வரும்.
Luckily with Chandru, I think I got previous 2 films there. Yeah. He's a good big friend. I enjoy working with him because he's a very positive character. இப்போ சார் அப்படி ஒரு அப்படி பண்ணா இப்படி பண்ணா ரிசல்ட் இஸ் திஸ் கப்ஸா. மேம் இப்போ ஒரு ஹீரோயினை பத்தி பேசும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா லுக்ஸை பத்தி மட்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியும். அமேசிங் இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து என் போன் அப்பப்போ உயிர்வது உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் போடுறோம். That's all said and done. But in a way, you made sure that it is about looking healthy than. So this is what goes into the making of living a very healthy lifestyle. I think for the first 10 years I was in the industry, I was always dancing, doing a lot of yoga and workout, but I was also comparing myself with other people. I wanted a certain kind of body. I wanted to wear certain kind of clothes. I was just a young girl trying to be cool. And at some point, I think after COVID, I started understanding, and I feel a lot of people went through this basic things like, I was so busy working hard that I'd stopped understanding simple pleasures of just able to hug people and just able to appreciate other people too. And all my friends and family were always there, but I was stuck in Barcelona of all the places. It was beautiful, but I really missed people around me. I missed human touch. Then I got pregnant. That was very beautiful. I spent a lot of time with myself because I couldn't meet anyone. I couldn't meet anyone. And pregnancy is such a point in your life when you need family around you, you need your friends around you. And then I felt when I lost my body completely, I carry the woman. I started appreciating it for what it is, for what a miracle human body is, and stop comparing myself with other people. And I went back to workout, I went back to yoga, I went back to dance. But what I went back to is peace of mind and being the best version of myself rather than comparing myself with anyone else. And that has given me more happiness and peace. And of course, Radha gives me a lot of happiness, a lot of laughter. But I feel like any other young girl who's trying to compare herself to anyone else or trying to get a body which is not hers and somebody else's and starving herself, I feel just take a pause, look at yourself in the mirror, just be able to say that I love you because your body is just a miracle and it's beautiful just the way it is. Improve it, work on it. It's your only temple and it's the best gift God has given you after the soul that's yours. But be yourself and be happy. That's the journey that I took. So today when I get to work or when I'm working for a role, I'm preparing myself for a role, I give my heart and soul to it. But also, I like to enjoy the process. Rather than, oh my God, I have to be better than any other actions, I have to be better than me myself. Yeah, that's what it is now. Yeah. சார், தமிழ் மக்கள் இன்னும் டீட்டெயிலா ஒரு நேர்காணல் தமிழ் சினிமா இருக்கு நீங்க பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு முழுமுறை உங்களோட இயர்ஸ்ல எப்போ சார் அதை ரியலைஸ் பண்ணி எந்த படம் அப்படி ஒரு பார்வை? இங்க ரொம்ப படம் இருக்கு. நாட் ஓன்லி தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, பிளாக் பஸ்டர்ஸ் வந்த கமல் சார் நிறைய படம், ரஜினி சார் நிறைய படம், பாலச்சந்தர் படம், மணிரத்னம் சார் படம், சங்கர் சார் படம், இதெல்லாம் வந்து என்ன படம் பண்றாங்க, என்ன வேவிஷா பண்றாங்க, என்ன கண்டென்ட், என்ன டைலாக்ஸ், இதெல்லாம் நாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா அதெல்லாம் தெரியாது, எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியும். எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியும். அந்த டைரக்டர் ஹிந்தி தெரியும். இப்ப பாருங்க, எனக்கு கொஞ்சம் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ்நாடுல நீங்க சொன்னீங்க சார் தெரியும், நல்லா வெளியே அப்படியா பரவாயில்லையே, அந்த மாதிரி ஃபீல் வருது. தமிழ்ல ஒரு காலகட்டத்தில் ஹையஸ்ட் கிராசிங் ஃபிலிம் வந்து என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து வாங்கி சங்கர் சார் ஒரு சொல்லக்கூடாது.
அவருக்கு அந்த ஐடியா அப்பவே இருந்தது. நான் மீட் பண்ணேன், நான் அவர் கூட பேசினேன். சார் நான் எனக்கு ஒரு ஐடியா இப்படி இருக்குது, நான் இப்படி பண்ணிருக்கேன், நீங்க பண்றீங்களா, நீங்க பண்ண நாங்க பண்றது இல்லை எனக்கு. அப்போ அவரே சொன்னாரு, இல்ல நீங்க பண்ணுறீங்க, நான் ரொம்ப டைம் ஆகுது பண்றதுக்கு, நான் ரொம்ப ஃபியூச்சர்ல பண்றேன். அப்படி எல்லாம் ஏதோ ஒரு சோசியல் மீடியால அப்படி சொல்றாங்க, அதெல்லாம் சீரியஸா எடுக்கக்கூடாது. பல இண்டஸ்ட்ரீஸ் தெலுங்கு மேனேஜ் டு கிராக் ரொம்ப அழகா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ். சினிமாவே ஒரு பேன் இண்டியன் சினிமா, ஒரு நல்ல கதை, if it's truly local then it becomes international. So that's so true. Yeah, it is. So I feel like I'm escaping in cinema now. It's realistic escapism, right? Yeah. Like, yeah, that's what we so I think Kabzaa வந்து திரும்பவும் அந்த கன்னட சினிமாவோட மகத்துவத்தை இந்தியா முழுக்க வரும் கூட சொல்லப்படுறதுல எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை. எவ்ரி டைம் யூ டூ a film எக்ஸைட்டிங்கான லேர்னிங் தான். இந்த படத்துல எவ்வளவோ டேலண்ட் உங்களை தாண்டி வந்திருக்கீங்க, நிறைய பேர் பார்த்து ரவி படத்தோட இசையும் படம் யூர் ஆல்சோ லிரிக் ரைட்டர். ரவி பஸ் பத்தி கேட்கிறேன், ஏன்னா ஒரு மாதிரி டோட்டலா ஒரு வேற ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்குறாரு இசைக்கு. ரெண்டு பேருக்குமே ஹவுஸ் டு லிசன் டு ஹிம். Really, very amazing talent. இதெல்லாம் மெலோடியும் வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி கொடுக்குறாங்க, மாசும் அப்படி கொடுக்குறாங்க. He is good at everything. And you don't know, he is a good editor, he is a good director. அவரு மியூசிக் பண்ணிட்டு அவரே செப்பரேட் எடிட் பண்ணிட்டு மியூசிக் பண்றாங்க. உங்களுக்கு இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கு ரவி பசு. அமேசிங். மேம் இப்போ சிவாஜியில வந்து the song where you managed to pull out some amazing dance moves. கேலா மறுபடி வந்து பாடுற ஸ்டார்டிங்ல ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ எவ்ரி டைம் யூ லிசன் டு குட் மியூசிக், ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களோட ரியாக்ஷன் will be more raw, natural than the other people because டக்குனு ஆடணும்னு உங்களுக்கு தோணல. ஸோ இங்கே ஒரு கேரக்டராகவே அது ஒரு பெரிய குடும்பத்தை ரெப்ரசென்ட் பண்ற ஒரு ஆள், lot of heritage, ethnicity. ஸோ இதோட டான்சிங் எப்படி இந்த படம் கொடுத்து வர உங்களோட settling? How was it? I love dance, but yeah, I love dance, and I've worked with some amazing choreographers, so I've learned everything from them. Because dancing on stage is very different from dancing from the camera. And the dancing on stage, you practice the same thing for sometimes for years, and every time you do it on stage is different. And dancing in front of the camera, you dance it like sometimes, and you do it. So it's, yeah, but I still love dance. I love dancing. I would love to do more cinema where I can dance in front of the camera. You tell them. Definitely. Sir, last 2-3 questions. Sir, இந்த ஒரு விஷயம் தான் ஆரம்பி இந்த வீட்லயும் ஒரு எந்திரிச்சு போய் ஷூட்டிங்க்கு அனுப்பு அப்படின்ற ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது கேங்ஸ்டர் பதில் சரி கிடையாது போய் சொல்லி வேற ஏதோ உங்களை செயல்படும் இல்லைன்னா இவ்வளோ ரெலவெண்டா whatever you say, finally நான் படம் கொடுக்கறதுல ஒரு ஸ்டார்டரி கார்டு சார் பண்ணுங்கன்னா ₹1 ப்ளீஸ் கமெண்ட் ப்ளீஸ். So this film also about Kabzaa is why everybody do Kabzaa. Kabzaa for what? For what? Power for what? Very for what? Finally enjoyment. See, when I get up, I always feel that I am going at night. நான் என்ஜாய் பண்றேன், நான் போயிட்டு கொடுக்குறதா அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்தாதான் படம் கொடுக்கும். இல்லைன்னா ஆகுது சரி மணி. பட் எவ்வளவு மணி கொடுத்தாலும் இப்போ இவருக்கு சார் இவ்வளவு கொடுக்குறேன், 10 crores கொடுக்குறேன், 20 crores கொடுக்குறேன், ஒரு படம் வந்து சட்டப்படம் பண்ணணும். It's a balance. It's a balance. Yeah, both actually. Yeah. நான் போய் எனக்கு கஷ்டப்படுறேன், ஓகே நல்லா பேர் பண்றாங்க,
நல்லா ரெக்ரூட் பண்றேன், என்ஜாய் பண்றேன், எல்லாமே பேலன்ஸ் சூப்பர். அதுதான் we get up then you go with that balance. ஏன் சினிமா இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளோட நாட்டுல ஏன் ஒர்க் பண்றான்னு நான் அப்போ யோசிப்பேன். ஒரு பெத்த தாய் தகவல் சொல்லாத விஷயம் கூட உங்களோட கேரக்டர் மூலமா அந்த பையனுக்கு கொண்டு போய் சினிமா. அப்ப அந்த ரசிகன் தான் அவங்க வழிநடத்தான், செயல்படுத்தான், அவன் சொல்றான், அவங்களோட அவன் மறைமுகமா கம்யூனிகேட் பண்றான். எனக்கு இதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு, இதெல்லாம் பிடிக்கல. இது உபேந்திரா சார் டைரக்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு நான் லீனியரா இல்லாம, காம்ப்ளிகேட்டடா இல்லாம, நாவலா இல்லாம படம்னா ரசிகனே கேட்பான். உபேந்திரா சார் இல்லையே. உங்களுக்கும் உங்க ரசிகர்களுக்குமான கான்வர்சேஷன். இப்போ நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க, இதுதான் நெக்ஸ்ட் படம் நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட். அதனால நான் யூஐ படம் பண்ணிருக்கேன். அது இப்படி நாமா நாமா இந்த மாதிரி ஒரு படம். அதுல நாங்க பேசல இது பத்தி எல்லாம். அதுக்கும் அப்புறம் தான் பதில். சரி, ரொம்ப சிம்பிளா வளர்ந்து வரும் நாட்கள்ல ஃபேமஸ் ஆயிருப்பீங்கன்னா ஓகே. ஒரு ரசிகன் இல்ல ரசிகை உங்ககிட்ட அவங்களோட அன்பு மூலமா காமிச்சிருப்பாங்க சம்திங். ஏன்னா முந்தி லெட்டர்ஸ் இருந்தோம், இன்னைக்கு இன்ஸ்டாலையும் சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் ரிப்ளை பண்ணலாம், டைரக்டா உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ஷன். ஒரு ரசிகனை நான் மறக்கவே மாட்டேன். இல்ல, நான் ரொம்ப ரசிகனை மறக்கவே மாட்டேன். அதுக்குதான் என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி யாரு தெரியுமா? ஹைகமாண்ட். நான் இல்லை, ரசிகர். பீப்புள் ஆர் தி ஹைகமாண்ட். இங்க கேண்டிடேட் செலக்ட் பண்றது இந்த ஓட்டர்ஸ், எலெக்ட் பண்றது ஓட்டர்ஸ், ரிஜெக்ட், கரெக்ட் அண்ட் ப்ரமோட் எல்லாமே ஓட்டர்ஸ் பண்ணணும். ஒரு டெக்னாலஜி பேஸ்ல ஒரு சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு பார்ட்டி பண்ணி கேல்குலேட் பார்ட்டி ஃபார் பீப்புள். They want to bring that change. They want to make it with people as team. நாங்க எங்களுக்கு லீடர்ஸ் வேண்டாம், ரொம்ப லீடர்ஸ், ரொம்ப ஸ்டோரிஸ் நிறைய போயிருக்கு. சினிமா தான் கேங்ஸ்டர், அதுல மக்கள் சேவை. மூலக்குள்ள போய் இது எல்லாத்தையும் வெயிட் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. இது கேள்வி இல்லை சார், ஜஸ்ட் ஒரு அப்சர்வேஷன் தான். பெருசா சோசியல் மீடியாலாம் கிடையாது. ஒரு கிராமத்துலயும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரைட்டிங் கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணி அப்புறம் ஒரு டைரக்டர் ஆகி ஒரு ஹீரோ ஆகி பல முயற்சிகள் முன்னாடி வந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஃபரிங் டு பிகம் ஸ்டோரி டெல்லர். ஒரு படமும் ஒரு டிபேட். It was just so sweet. You talked to us so sweetly. I wish my mom and dad also spoke to me. It comes from the photograph. I like Yogi come. I don't know where I'm going to meet you. I'm shamelessly sure. சார், நாம பத்தி நீங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல, பட் அவங்களோட புதுப்பணிக்கான அவங்களோட ஈடுபாடு பயங்கரமா. நான் ஒரு செலிபிரிட்டி, அதனால நான் வந்து பப்ளிக் சர்வ் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு அப்படி இருக்கவே இருக்காது. Make sure that she identifies the core of it and then contributes in a way where it actually brings about change. Why do you do that? And how do you do that? You're talking about my initiative. I used to work in a blind school when I was really, really young. And I had a little stammer. And I could not pronounce R-E-I properly. So the language is always a problem for me. I can't learn new language. I'm very conscious speaking, even though I can understand. So I started going and working there. It was right across my school. And I realized it was a blind school. And they needed someone to record lessons for them. So when I started recording, it's when I understood why I'm conscious about speaking, and I managed to find a way to understand and correct my issues. But I also realized that I was not stammering and I wasn't conscious when I was talking to them, because all I felt was love. They could not see me, but they would touch my hand, and they would hear my voice and they would say,
are you in pain today? Is there a problem today? And they would hold my hand and touch my face and see how I look. And they would say, "Oh, you look nice, and you sound nice." And the simple compliments and their love helped me become better with the way I spoke. And so when I started acting like right after, and when I gave my interviews, I could speak well because of them, because of the love that I got from them. And I used to just leave a little bit of my pocket money and just work and talk to them and just spend time there. And then after a while, I decided to do something small. So I had a spa for 10 years where everyone who worked in the spa, they were blind or partially blind. And even the receptionist was partially blind. And blinds are blessed with sense of touch. So a massage given by a blind person has healing powers. And it's even better than a sighted person because they see and feel better. So they can just touch your back and say that you have knots. So they're really, really blessed. We had to shut it after COVID. Maybe we'll start it again, do it again. But that was something that was very close to my heart. It's very funny. Once they came to me and they said, "Oh, this guy's really blind, huh?" He was like, but of course, I'll call them different labels. And he would say, "Oh, I saw your film yesterday and you were not on the film. You're lying to us, you don't act." And I'm like, "Which movie did you watch?" He said, "It was a Tamil film and you were not in the film." Because I obviously didn't love for myself. You were not in the film, you're lying to us. But yeah, it's these beautiful moments with them that I'm very grateful. But I feel like they helped me more. They gave me so much, and I'll be always grateful to them. சார் கடைசி கப்சாங்கிற படம் மூலமா ரசிகர்களுக்கு என்ன சொல்லணும்? இது ஒரு நீங்க ட்ரைலர் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். அதனால ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும். தியேட்டருக்கு வந்தா இப்போ எல்லாருமே ஓடிடியில பார்க்கல படம், தியேட்டருக்கு எடுத்து போகிறது அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. Now we have to try actually to bring back audience to the theater with all this visual grandeur, the மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும் இப்போ. So that is what actually this Kabzaa is all about. It is a visual and வேற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு படம் இது. அதுக்கு ஒரு எமோஷன் அதுல வச்சு நல்லா ஒரு இது பண்ணிருக்காங்க டைரக்டர் செஞ்சுருவாங்க. நீங்க வந்து பாருங்க, டெஃபினெட்லி நீங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்க மட்டும் நான் சொல்றேன். Thank you so much for being very kind guys. Thank you. Thank you.